नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो फॉर गोल्ड, गोल्डन प्रिंट्स कलेक्शन. शिंदेंचं शक्ती प्रदर्शन, जोरदार घोषणाबाजी. महाविकास आघाडीतून बाहेर पडायला शिवसेना तयार, पण 24 तासात परत या, संजय राऊतांचं आवाहन. आणि मेडिटेशनची अद्भुत अनुभूती, श्री अंजनेय स्वामी आणि सत्यमामुनी पुस्तकाचं प्रकाशन. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो फॉर गोल्ड, गोल्डन प्रिंट्स कलेक्शन. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. ताणतणाव आणि धकाधकीच्या अत्याधुनिक जीवनात सुख, शांती व समाधान मिळवण्याचा एकमेव राजमार्ग म्हणजे मेडिटेशन. आता घ्या मेडिटेशनचं शास्त्रीय प्रशिक्षण दक्षिण भारतातील सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री सत्यमामुनी यांच्याकडून, तेही आपल्या गोव्यात. 25 जून रोजी मोफत मेडिटेशन प्रशिक्षण वर्ग. आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. प्रवेशासाठी संपर्क 93 250 17 458. मेडिटेशनची आजच्या युगात किती गरज आहे हे काही नव्यानं सांगण्याची आवश्यकता नाही. याच मेडिटेशनमुळे आलेल्या अद्भुत अनुभूतींचा पुस्तक रूपी अनुभव मांडलाय तो श्रीमती ब्रिंदा श्रीकुमार यांनी. याच श्री अंजनेय स्वामी आणि सत्यमामुनी या पुस्तकाचं प्रकाशन सोहळा गोव्याच्या राज्यपालांच्या हस्ते पार पडला. गोव्यातील दोनापावला इथं राजभवनात गोव्याचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई यांच्या हस्ते आज आयोजित कार्यक्रमात श्रीमती ब्रिंदा श्रीकुमार लिखित श्री अंजनेय स्वामी आणि सत्यमामुनी या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आलं. यावेळी दक्षिण भारतातील प्रसिद्ध आध्यात्मिक आणि मेडिटेशन गुरु श्री सत्यमामुनी स्वामी एक्सेल ग्रुप ऑफ स्कूलच्या संस्थापक आणि MD ब्रिंदा श्रीकुमार उपस्थित होते. राज्यपाल श्री पिल्लई म्हणालेत की समाजाला शांततापूर्ण आणि सुसंवादी जीवन जगण्यासाठी आध्यात्मिक मार्गदर्शनाची नितांत गरज आहे. तिरुवत्तर तामिळनाडू येथील अंजनेय स्वामी आणि सत्यमामुनी यांच्या जीवन अनुभवावर आधारित पुस्तकाचं प्रकाशन झाल्याबद्दल त्याने आनंद व्यक्त केला. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अध्यात्माचं नेहमीच मोठे योगदान राहिलंय. भारताची आध्यात्मिक संस्कृती आणि तिची मूल्य जगाच्या इतर भागांमध्ये खूप प्रशंसनीय आहेत. गोवा ही एक पवित्र भूमी आहे जिला आध्यात्मिक महत्त्व आहे. त्यामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागात आध्यात्मिक आणि ग्राम पर्यटनाला चालना देण्याची प्रचंड क्षमता आहे, असं राज्यपाल म्हणाले. I am extremely happy to participate in this function. And of course, I had occasion to hear about the spirituality and allied subjects. I'm sorry, before releasing a book, the person who is doing it is expected or he is bound to go through it. Due to some communication gap, I have no occasion to go through the book. But subject is an important one, and of course I am also having my own concept regarding the subject included in this book. And Pujaniya Swamiji's presence also would give us more inspiration and positive energy. Of course, we will be able to get through the main program on day after tomorrow. Once a question was put to Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, philosopher and one of the greatest writers in India. And of course, our second Rashtrapati. The question was, what is the greatest contribution of India or Bharat to the world? The answer given by Dr. S. Radhakrishnan that our spirituality is the greatest contribution of India to the world. Then with respect to that subject, he elaborated things. According to him, the spirituality is not confined to a religion.
but the way of life. So in such a way, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan's view is later accepted by the Supreme Court of India in 1995. The question about that aspect, whether it is a way of life or a religious concept, in 1995 December, the judgment given by 3 judges bench, still it is the law of the land. There were some efforts on the part of some litigants or public interest litigation by way of that. Again, certain people approached the Supreme Court to change it. But Supreme Court was reluctant to interfere, and still that 1995 judgment is the law of the land on the subject. I'm not going to the details of that. The culture, heritage, and tradition of our country, which amply proved that we are believing in Sarva Dharma Samabhav. What do you mean by Dharma? What is the equivalent, an important newspapers or media's head is here? We are all, I'm told that Malayali people are many among the audience. But everybody knows English. What is the equivalent word in English regarding Dharma? Generally we are saying religion. No, it is not a comprehensive term. So Dharma. If Dharma is there, there's no need of any ruler according to our ancient concept. And that is why I would like to say, what is a secret behind this way of life? Regarding that aspect, while we look into that aspect, or we want to get an idea on that aspect, this book, Miracle, I'm not going to that, I have not gone through it. Miracle may be there, so I am not focusing on that. But the spirituality, that spirituality, of course, Sri Anjaneya Swami Spiritual Trust, their trust name is also like that. Sri Anjaneya Swami. So everything with respect to Swamiji, his meditation and his spiritual concept centered around this Anjaneya. Anjaneya is Sri Anjaneya Swami Spiritual Trust and meditation also Maha Sanjeevani meditation. So Maha Sanjeevani, we all know, a panacea at that time. Even Bhagavan Sri Ramachandra was in trouble. Sanjeevani, that is in fact dedication of Hanuman, and through the difficult process, he was able to collect it, and that the process is there. I don't want to go much detail. This spirituality is concerned, our concept is that it is not part of any religion as such. I can point out one incident. Charvaka concept was there. Swamiji knows better than me all these things. And Madam also, she is an educationist also in Thiruvattar. Thiruvattar is a place very near to Kerala, the border of Kerala and Tamil Nadu. Thiruvattar, Malayalam and Tamil both are known to the people there. I had occasion to go to Padmanabhapuram Palace there, but it's a very famous thing. If you are going to Kanyakumari, that historical palace is there, and a temple also was there in Sri Padmanabha Palace temple. So from such a land, Swamiji, so that just like somebody used the words regarding Goa, Devabhumi, I would like to say Thiruvattar is also at the same position. From Kerala, people are going to their temple and other spiritual centers there, and Swamiji is from there. So great expectation as far as we people are concerned. In the hour of this crisis, you see, Anjaneya Swami is required, and
Of course, Sanjeevani is also required. Actually, both are with us, and only enlightening is sufficient. The need of the hour is enlightening about this. Swamiji is enlightening. So I am thankful to him. And meditation, of course, regarding the present situation, Dr. S. Radhakrishnan stated that about 60 years back, presently, what is our contribution to the world? Day before yesterday, yoga celebrated about 180 countries in the world. Our namaste, you see, I'm thinking one aspect. From the history, when first roundtable conference was there in London, in Buckingham Palace, Gandhiji was invited for that as a part of our freedom struggle, not related to Goa. I am talking about the Indian struggle for freedom. Then Gandhiji went there as invited by the British rulers. He went there. Then while he was about to enter the palace, they insisted. We all know Gandhiji's dress. A dhoti like this, Swamiji's dhoti like this, or having a, it is called Randa Uttariyam or second mundu. That is called second mundu in Malayalam and Tamil. So that is his dress. But there was a strict condition. If anybody want to enter the Buckingham Palace, they will have to wear their uniform. Coat, suit and everything that is specifically stipulated for the entry there. Gandhiji insisted, no, you invited me, it is my basic right to enter here in my own dress. Then there was so many objections and dispute continued hours together. Then finally, the Britishers, that Buckingham Palace and authorities and rulers accepted Gandhiji's demand, and next day in almost all newspapers in the world, headline was that Gandhiji entered the Buckingham Palace without suit. Main news item in the world. And at that time, Winston Churchill called Gandhiji as half-naked fakir. Ardhanagnanaya fakir ennu, the specific usage, I called it in Malayalam because in the Tamil and Malayalam, same word. So you all know. So that is the achievement. Then while entering there, he wished the authorities there with a namaste. That also objected there. We all know by offering a shake hand, and such a process was the prevailing system at that time. But Gandhiji insisted for namaste. Now, in the pandemic situation, I have noted one aspect. Charles, that from the family, he was also subjected to the pandemic situation, COVID. And then he using namaste to his visitors. And that is why I would like to say our ancient thought, meditation, yoga, namaste, etc., are accepted in the other parts of the world as well. Of course, it's an achievement. Our basic concept is that Ekam Sat Vipra Bhagada Vadanti. Ekam Sat, only one truth. You see, various ways, just like various rivers, water flows. You are traveling and entering and finally on sea. Ekam Sat Vipra Bhagada Vadanti. This is the basic thing.
So I would like to say, the narrow concept of religion and other things maybe. I am not using narrow with a view to blame anybody. But our mindset was always widening day by day. The Bharatiya concept is that the Anobhadra Kridavo Yanda Vishandaga. Let noble thoughts come from everywhere. Our mind is not closed. It is open for all. We are prepared to receive all the messages like that. And that is why in my state, not only my original state, now my state is Goa. But our Kerala, you see, at that time Tiruvattar and other things are part of Travancore, Kanyakumari to Cochin. Tirukochi was there. And at that time, you see, the tradition of that place, first in Kodungalur, the Christians, AD 52, according to some historians, received the message of Christianity, and only after so many years, Christianity came to Goa. And Jawaharlal Nehru in 1934 written an article. In that article, Nehruji wrote that Christian message reached South India even before reaching it in Western Europe and London. So that much ancient thing is there, and according to my reading, various views are there. I am not going to any controversy. Freely given land and other facilities by the Kodungalur ruler at that time, and established the first Christian church in our, I don't know, Louis know all these things. Then Islam, first Islamic mosque was also established in the same area. So this shows and Jews are concerned. They were persecuted always in the history we see. But they got shelter in Cochin, and Jews, their own place of worship, if it is still in Cochin. And 1948, when Israel was formed, then those people went to their original place. So I am saying this because 1995, what Supreme Court stated in its landmark judgment, that our spirituality, our meditation, our way of life, that is not a religious concept according to Supreme Court, and under such circumstance, Swamiji's effort, because I had just now gone through their leaflets, and I'm very sure that what is the importance of Hanuman Upasana is concerned. According to the believers, if we are going to the ordinary temple, we are praying, God slowly giving us relief. But Hanuman is concerned, am I correct? Hanuman is concerned, if you are conducting puja and pleasing way we will approach, immediately you will get the result. That is why Hanuman Seva, as far as relief oriented for the believers, best way to appreciate things and pray before the Almighty and get the relief according to the concept. In the presence of Swamiji, I am saying all these things. He is a Pandit, I am an ordinary layman. So this book, with the permission of all of you, I am declaring that it is released. And one word I stated with respect to this atheist people. You see, even Hindu society at that time, ancient times onwards, this Charvaga was accepted. What was the theory of Charvaga? God, non-existing. Who wants to care him? The life is for enjoyment.
Let us enjoy. No God can make any block. This is a concept, some substance of the atheist concept by Charvaka. But if you see, I don't know what in Goa and other places, but in Tamil Nadu Brahmins, while this Punul is changing, that is in Avani Avattam. Avani Avattam, every year they are changing this sacred thread, they are changing. Then changing time, you see, Pidur Tarpana was there. In the name of Mahavishnu and other gods, Tarpana being conducted. Tarpana is the proper way in Sanskrit and all languages. Then Charvakaya Namaha. Charvaka is also considers a forefather and offering, conducting Tarpana for Charvaka also. This is our history. In Ramayana, not in all Ramayanas, but in one Malayali and Tamil Ramayana, when Sri Ramachandran, after killing this Ravana, again went back to his place, then inquired, what about our Charvaka's disciple? One of the disciple of Charvaka, at the time of Sri Ramachandra, blamed this Dasharatha and asked for you kill him or abandon him. He is a waste for the setup. That about Sri Ramachandra's father. Then when Sri Ramachandra reached there, his first question inquired about Ayodhya, about many things he inquired. Then you see what about their situation, that Charvaka disciple situation also put an action. This is the broad-mindedness of our country. This is the basic crux of our nation's history. And that is why no Indian king, no Indian warrior never went to abroad with a view to defeat them. That is why in 1971 Bangladesh was completely within 18 days conquered by us. We allow them to read in. Today, what is their position of Bangladesh? I don't want to make any comment. As a governor, I don't want to make any comment. So this type of Anobhadra Kradavo in the Vishundaka, that concept, Egam Satupra, Dharma, Sarva Dharma Samabhava, all are reflected in meditation and yoga and other things. Its true spirit may be inculcated among the new generation, and Swamiji's effort, of course, is a landmark achievement as far as Goa is concerned. And Goa, our Kishorji, our madam depicted as Devabhumi. I would like to say, when I visited all the villages, I realized myself that people are good at heart, very beautiful places. Actually, spiritual tourism and village tourism, ample chance for development of Goa, along with the existing tourism, and Dharma, concept of Dharma should prevail over the ruling setup, and Swamiji's visit may help the Goan people for leading this dharmic life more and more vigorously. And I am extending my sincere thanks to all of you. Thank you very much. श्रीमती ब्रिंदा श्रीकुमार यांनी सांगितलंय की हे पुस्तक त्यांच्या आध्यात्मिक गुरु सत्यमामुनी यांच्या जीवनातील अनुभवांवर आधारित आहे. श्रीमती ब्रिंदा या हनुमानाची भक्त आहेत आणि गुरु सत्यमामुनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या ध्यान आणि अध्यात्म साधत आहेत. My heartful gratitude to the Governor of Goa for releasing these 5 books. I was born and brought up and wrote the book in Tamil Nadu and released the book in Goa.
This morning, when I opened the windows of Taj, I saw the beautiful, calm, very calming and soothing sea. I thought, oh my God, I was born in Tamil Nadu. Why did I come to Goa? Immediately, I felt that the book Anjaneya Swami and Satyamamani is my life experiences. It is something very spiritual. So, if my life is true, I have come to Goa. The land is really, really holy. I felt that this is the holy land. The people, those who are in Goa, are really blessed and they are really, really divine. They are very loving. They are very caring. They are really, really spiritual. So I bow down before all the people of Goa. I love you all. I thank you all. I am coming to the point of the book. Why did I write the book? What is inside the book? Anjaneya Swami and Satyamamani, the Kali Yuga miracles of Kali Yuga. Here it is written, what are the troubles I have undergone in my life, how my Guru entered into my life, what are the siddhis my Guru has, how my Guru has made miracles in the life of so many people, how Anjaneya Swami came into my life, what are the miracles Anjaneya Swami, it is not a spirit, it is not an energy, it is a living God. Anjaneya Swami entered into my life. What are the miracles Anjaneya Swami shown? That is all written in the book. Not only that, one more thing I remember. See, there are a lot of energies. We read in the books, but I experienced a lot. A lot of negative energies in the world. How positive energies are, negative energies are also. So how those negative energies attacked me and how positive energy saved me through the way of Guru and in the form of different gods. And I have a lot of visions. I have noted down, and I will be making a book about my visions. More than 200 visions. Even about Goa also, the visit to Goa also. So, a lot of miraculous things happened through my Guru. That is written, that is noted for my family, for my generation, in fact, in Tamil. But later, according to the divine wish, it has been translated into Malayalam, English, and for you, Hindi. So, the purpose behind this is, see, I read a lot of books about Maharishis and Puranas, etc. So, I know that meditation is so powerful, and most of the siddhis my Guru has possesses through meditation. And it is very difficult to find out such a Guru, because I referred a lot of Gurus, those who are teaching meditation. They are doing very well, but personally, it is very difficult to find out such a Guru, great Guru. He has a lot of siddhis in him. And I am nearing 55 and few more years of my life. I practice meditation, but not to a very deep level. To a certain level, I experienced a lot. Always I say that, I know what honey is. I just tasted the taste of honey, but I haven't enjoying always. So, Swami always say that, my shishyas are not only in Tamil Nadu, they are scattered all over the world. They will come to meet me once. I will teach them meditation, and through that, some of the shishyas will get this all positive energy that will be transformed or given to the future generation. That is the main aim of being here. I am searching for such people, at least one or two somewhere here, and learning from Swamiji and taking it to the generation, because it is a spiritual science, basically all science. Because I experience a lot of experiences
in meditation. That is, God is inside and the energy is inside. We can make wonders, healing, and whatever we want, everything we can get through meditation. So, that is the purpose of writing book. At least someone, another purpose is, a simple purpose is, all believe, most of us believe in God, in nature, in the form of nature, or different names. But this book will make at least someone to give a motivation that God is alive. Because a lot of miracles happened in my life, a lot, unbelievable miracles. But only one thing all can see is, whatever the flowers I offer, we pray with, the next day it's changed into very bright gold and orange color. And so many, everyone can see that. That is the only miracle. Then that is one side. So that is the purpose of this book. And next, another book is Navagranthas. That is the combination of the extract of 9 books. Why I read a lot of books of different spiritual books, and all the extract shows that God is one, it is invisible, it is a very powerful energy. By whatever name we can call, that can come to us in that form. These are the things. But it is not known to the common people. So I simplified it and taken the extract of 9 books, and it is for the common people. It is in Tamil. It will be soon translated into other languages. But finally, coming to the meditation, by meditating, we can get a lot of positive energy that makes basically the love to others, love to the humanity. We can create a lot of new things. We can help a lot of human beings. We can understand the religions. There is no difference between the religions. All the facts are inside. And a lot of good things we can give to the humanity, that is meditation. So we are here for 25th with the Guruji. So these are the basic things. Since it is time, I finish up. I love you all. I thank all the people, those who are supporting to me, those who have supported me. Thank you. Let God bless us. And as I enjoyed the beautiful beach of Goa, let Goa be peaceful always. Let God bless us with all the prosperity and happiness and health and wealth to Goa. Let us all live happily. God bless us all. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. यावेळी आध्यात्मिक गुरु श्री सत्यमामुनी स्वामी यांचंही भाषण झालं. ഓം ആഞ്ജനായ നമഃ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ അവറുകൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ പത്നിക്കും ആഞ്ജനേയ നാമത്താൽ നമസ്കാരം. ഇന്നിവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ എനിക്ക് വരേണ്ടി വന്നത്. എൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യ ബൃന്ദ ശ്രീകുമാർ എഴുതിയ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പ്രകാശ കർമ്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എനിക്കിവിടെ വരേണ്ടി വന്നതും. അതുപോലെ തന്നെ 25-ാം തീയതി ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ മെഡിറ്റേഷൻ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി ഇത്രയും ഔദ്യോഗികമായ തിരക്കുകളുണ്ടായെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ മാറ്റിവെച്ച് വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ആഞ്ജനേയ നാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവിധ ആഞ്ജനേയൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഞ്ജനേയ നാമത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. फोमेंतो मीडियाचे संचालक जो लुईस यांनी स्वागत केलं, तर गोवन वार्ता लाईव्हचे संपादक किशोर नाईक गावकर यांनी सूत्रसंचालन केलं. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. कोकणात यायचं आणि घर घ्यायचं तर फक्त ओट्राचंच. होय, ओट्रा बिझनेस पार्क, न्यू ओट्रा, ओट्रा प्रेस्टीज, ओट्रा रेसिडेन्सी आणि ओट्रा ग्लोबल सिटी असे भव्यदिव्य प्रकल्प. सर्व अत्याधुनिक सोयींनी युक्त 1 RK 1 BHK कमर्शियल शॉप, ऑफिस सर्व्हिस अपार्टमेंट्स, हॉटेल्स आणि रिलेटर्स फ्लॅट अवघ्या 9,37,000 उपलब्ध. बुकिंगसाठी संपर्क 8530 3334 11 आणि 8530 04 34 11. ओट्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज.
राज्याच्या राजकारणात आणि शिवसेनेत बंडखोरीमुळे मोठं वादळ आलंय. त्यातच सिंधुदुर्गातील शिवसेनेचं मोठं नेतृत्व आमदार दीपक केसरकर ठाकरेंची साथ सोडून शिंदे गटाला मिळालेत. तर वैभव नाईक संध्याकाळी उशिरा गोव्याच्या विमानतळावर मुंबईतून दाखल झालेत. यावेळी त्यांना या संदर्भात विचारलं असता काय म्हणालेत वैभव नाईक, पाहूया. सारा चिंताजनक सिचुएशन है. क्या एक्चुअल सिचुएशन आप एमएलए आप बता सकते हैं कुछ? अभी ठीक होगा सिचुएशन, और हम सब एमएलए ज़्यादा से एमएलए उद्धव जी के साथ है और साथ रहेंगे. सर, कल उद्धव जी ने अपना सीएम का आवास भी छोड़ दिया. परिस्थिति क्या है फिलहाल? तो कुछ बात हो पाई है सर? कुछ हाँ, उद्धव जी से मीटिंग हुई है, 2-4 दिन में उद्धव जी खुद बात करेंगे. सर, अभी फिलहाल तो जो एकनाथ शिंदे साहब हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है या क्या? एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि शिवसेना के आइडियोलॉजी में कुछ चेंजेस हो गया. जो बाल साहब ठाकरे का शिवसेना था और वो जो अभी है, ऐसा कुछ है सर? आपको क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है. शिवसेना का आइडियोलॉजी पहले था वही है और आगे भी वही रहेगा. मगर कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, मगर वो जल्दी छूट जाएगा. थैंक यू सर. थैंक यू सर. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. शिवसेना नेते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुवाहाटीमध्ये आमदारांसोबत शक्ती प्रदर्शन केलंय. गुवाहाटीमधील हॉटेलमध्ये त्यांनी 42 आमदारांसोबत शक्ती प्रदर्शन केलं. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. ताणतणाव आणि धकाधकीच्या अत्याधुनिक जीवनात सुख, शांती व समाधान मिळवण्याचा एकमेव राजमार्ग म्हणजे मेडिटेशन. आता घ्या मेडिटेशनचं शास्त्रीय प्रशिक्षण दक्षिण भारतातील सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य महामुनी यांच्याकडून, तेही आपल्या गोव्यात. 25 जून रोजी मोफत मेडिटेशन प्रशिक्षण वर्ग. आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. प्रवेशासाठी संपर्क 93 250 17 458. शिवसेनेत बंड केलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी गुवाहाटीतून जोरदार प्रदर्शन केलंय. एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्यासोबत असलेल्या 42 आमदारांचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केलेत. यात कोकणातील सेनेचे आमदार दीपक केसरकर हे देखील असून शिंदेंच्या मांडीला मांडी लावून केसरकर बसलेत. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचवल्या. पाहूयात ही दृश्य. शिवाजी महाराज की जय.
जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. कोकणातलं नंबर 1 इन्स्टिट्यूट म्हणजेच परफेक्ट अकॅडमी. प्रवेश सुरू. 11वीची जेईई नीट इंटिग्रेटेड कोर्ससाठी दुसरी बॅच 20 जून पासून सुरू. कोकणातून IIT मध्ये विद्यार्थी पाठवणारी एकमेव संस्था म्हणजे परफेक्ट अकॅडमी. नीट परीक्षेमध्ये 100% निकाल देणारी एकमेव संस्था म्हणजे परफेक्ट अकॅडमी. MST CET मध्ये कोकण विभागात 3 वर्षी पहिला आमचाच. सलग 3 वर्षे 12वी बोर्डात रँकिंगसाठी मुलं देणारी एकमेव संस्था परफेक्ट अकॅडमी. ग्राउंड फ्लोअर, यशोधरा, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. प्रवेशासाठी संपर्क 93 250 17 458. आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याच्या एकनाथ शिंदेंच्या मागणीचा विचार करू. शिंदे गटातील आमदारांनी 24 तासात परत यावे असे आवाहन शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केलंय. संजय राऊत यांच्या वक्तव्यानं राजकीय समीकरण बदलणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. हे प्रश्न संपलेला आहे. बस बघा, त्यांना जे सांगायचं आहे त्याने सांगितलंय. कैलास पाटलांनी जे सांगितलेलं आहे ते त्यांनी सांगितलेलं आहे. आता शेवटचा जो मिनिट आहे तो मी घेतो. जे आमदार आता या क्षणी महाराष्ट्राच्या बाहेर आहे आणि त्यांनी हिंदुत्वाचा वगैरे काही मुद्दा उपस्थित केलेला सामने देखता या सर्व आमदारांची इच्छा जर असेल, हे मी जबाबदारीने बोलतो, या सगळ्या आमदारांची इच्छा आणि भूमिका असेल की महाविकास आघाडीतून शिवसेनेनं बाहेर पडलं पाहिजे आणि एक वेगळा विचार केला पाहिजे, त्यांनी आधी महाराष्ट्रात यावं, मुंबईत यावं आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी. त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत याची हिंमत दाखवा. तिथे बसून तुम्ही पत्रव्यवहार करू नका. तिथे बसून पत्रव्यवहार करू नका. इथे मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर किंवा अन्य ट्विटरवर. आपण पक्के शिवसैनिक आहात. आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय. आम्ही शिवसेना सोडणार नाही असं सांगताय. पण आमची भूमिका फक्त सध्याच्या सरकारविषयी आहे. त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे. तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा. समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा. नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल. 24 तासात परत या. हे मी परत सांगतो, मी जबाबदारीनं आणि हवेतले हे मी भूमिका मांडत नाहीये. 24 तासात तुम्ही मुंबईत परत या. उद्धव साहेबांसमोर आपण बसू आणि तुमची जी भूमिका आहे ती स्वीकारण्यासंदर्भात नक्की विचार केला जाईल. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. ताणतणाव आणि धकाधकीच्या अत्याधुनिक जीवनात सुख, शांती व समाधान मिळवण्याचा एकमेव राजमार्ग म्हणजे मेडिटेशन. आता घ्या मेडिटेशनचं शास्त्रीय प्रशिक्षण दक्षिण भारतातील सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य महामुनी यांच्याकडून, तेही आपल्या गोव्यात. 25 जून रोजी मोफत मेडिटेशन प्रशिक्षण वर्ग. आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. प्रवेशासाठी संपर्क 93 250 17 458. सध्या राज्यात चाललेल्या घडामोडी या शिवसैनिकांना हेलवणाऱ्या असून काहीही झालं तरी आम्ही वेंगुर्ल्यातील शिवसेना, महिला आघाडी आणि युवा सेनेचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शिवसेना पक्ष आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी ठाम आहोत, असा एकमुखी निर्णय वेंगुर्ला शिवसेनेच्या बैठकीत झाल्याची माहिती तालुका प्रमुख यशवंत परब यांनी दिली आहे. आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्य साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्य साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्य साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा। सम्राट छत्रपती बाळासाहेब ठाकरे यांचा। विजय असो। भवानी जय।
विधान परिषदेचं इलेक्शन होऊ घातलं होतं. ते इलेक्शन ज्या दिवशी पार पडलं त्याच दिवशी त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी 21 तारीखला पहाटेपासनं संपूर्ण महाराष्ट्राला हिलवणारी अशी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र राज्याचे शिवसेना पक्षाचे काही मंत्री आपल्या 17 आमदारांसह गुजरात येथे गुवाहाटी येथे मध्ये गेल्याची बातमी ज्यावेळी टीव्हीच्या माध्यमातून किंवा प्रसारांच्या माध्यमातून ज्यावेळी प्रसिद्ध झाली त्यावेळी संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिवसैनिकांना हिलवणारी गोष्ट किंवा भुया उंचवणारी गोष्ट निदर्शनास आली. तदनंतर गेली सातत्यानं 3 दिवस या बातम्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या येत असताना शिवसेनेचे काही आमदार त्या गोटामध्ये जात आहेत अशा प्रकारच्या बातम्या आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये असेल किंवा संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सर्वांना ज्ञात आहेत. परंतु अशाच प्रकारच्या बातम्या येत असताना सुद्धा आज सकाळी आपल्या या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हे सुद्धा त्या गोटामध्ये सहभागी झाल्याच्या बातम्या ज्यावेळी आमच्यापर्यंत आल्या तदनंतर वेंगुर्ला तालुक्याच्या शिवसेना कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांचे या ठिकाणी आम्ही शिवसेना कार्यालयामध्ये जमल्यानंतर किंवा मिटिंग घेतल्यानंतर असा एकमुखी निर्णय घेण्यात आलेला आहे की तर शिवसेना पक्षाचे संपूर्ण वेंगुर्ला तालुक्यातील महिला कार्यकर्ते असतील, युवा सेनेचे पदाधिकारी असतील किंवा सर्व कार्यकर्ते आम्ही एकमुखी माननीय मुख्यमंत्री, शिवसेना पक्षप्रमुख आणि शिवसेनेच्या पाठीशी ठामपणे आम्ही आहोत असा एकमुखी निर्णय आमचा वेंगुर्ला तालुक्याचा या ठिकाणी झालेला आहे. हा निर्णय वरिष्ठ स्तरावर असेल पण आम्ही वेंगुर्ला तालुक्यातील शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हे शिवसेना आणि शिवसेना पक्षाचे प्रमुख यांच्याच पाठीशी ठाम राहू असा एकमुखी निर्धार आम्ही केलेला आहे असं आमचं ठामपणे मत आहे. आमदार केसरकर हे गुवाहाटीला गेलेले आहेत हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. त्याच्याशी आमचा वेंगुर्ला तालुका शिवसेना म्हणून कुठल्याही प्रकारचा संबंध नाही. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. रासायनिक खतांच्या व कीटकनाशकांच्या अति वापरामुळे जमिनींचे आरोग्य बिघडले. यावर फक्त एकच उपाय, ऊर्जित शाश्वत जीवाणू समृद्ध सेंद्रिय खत. शेतकरी मित्रांनो, शाश्वत हे खत सर्व फळझाडे, फुलझाडे, ऊस, हळद, भाजीपाला इत्यादी सर्व पिकांसाठी उपयुक्त आहे. शाश्वत खताच्या वापराने पिकांच्या मुळांची लांबी व संख्या वाढते. शेतकरी बंधूंसाठी ऊर्जित शाश्वत जीवाणू खत वाढविल शेतकऱ्यांची आर्थिक पत. काजवा शेतकरी सेवा केंद्र पंढूर. आमदार नितेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त वैभववाडीत विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. माजी नगरसेवक संताजी रावराणे यांच्या माध्यमातून तालुक्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. तसंच विविध उपक्रम राबवून मोठ्या उत्साहात वाढदिवस साजरा झाला. भाजपचे आमदार नितेश राणे यांचा आज वाढदिवस. या निमित्तानं वैभववाडीत विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. येथील कला दालनात माजी नगरसेवक संताजी रावराणे यांनी तालुक्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार केला. विद्यार्थ्यांना स्मार्ट वॉच भेट दिली. तसेच शहरातील विद्यार्थ्यांना वह्या वाटप करण्यात आल्या. संताजी रावराणे यांनी राबवलेल्या या उपक्रमांचं साऱ्यांनीच कौतुक केलं. त्याचबरोबर या वाढदिवसानिमित्त नगरसेवक रोहन रावराणे यांनी तालुक्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन पुस्तके भेट स्वरूपात दिली. तर जयेंद्र रावराणे यांनी अर्जुन रावराणे विद्यालयात लहान मुलांसोबत केक कापून आमदार राणे यांचा वाढदिवस साजरा केला. नगरपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी वृक्षारोपण केलं. भालचंद्र रावराणे यांनी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना छत्र्या वाटप केल्या. त्या सर्व मुलांना 10वी-12वीच्या मुलांना सुद्धा सर्वांना आमच्या मोठी मोठी शुभेच्छा. त्याचप्रमाणे आदरणीय आमदार साहेब सकाळपासून त्यांनी 2 वेळा फोन केला. आज राजकीय वातावरण महाराष्ट्रामध्ये चाललंय त्यामध्ये आदरणीय आमदार साहेबांचा आज वाढदिवसानिमित्त आपण सर्वांनी एक प्रतिज्ञा करूया की आमचे आमदार साहेब या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होत आपण सर्वांनी
आपल्या सर्व रामेश्वर भैरी भवानी सर्व देवतांना पाण्यात ठेवूयात आणि आपल्या आनंदाचे पालकमंत्री व्हावेत अशी आमची सर्वांची खात्री आहे. आज या ठिकाणी हा कार्यक्रम संताजी रावराणे आणि आशिष रावराणे यांनी हा आयोजित केला. अतिशय सुंदर कार्यक्रम. आमच्याकडून कधी ज्या ज्या सहकार्याची अपेक्षा वाटेल किंवा अपेक्षा असेल त्या आम्ही करायला तयार आहोत. अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण सर्वांना माहिती देतो आणि इथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. ताणतणाव आणि धकाधकीच्या अत्याधुनिक जीवनात सुख, शांती व समाधान मिळवण्याचा एकमेव राजमार्ग म्हणजे मेडिटेशन. आता घ्या मेडिटेशनचं शास्त्रीय प्रशिक्षण दक्षिण भारतातील सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य महामुनी यांच्याकडून, तेही आपल्या गोव्यात. 25 जून रोजी मोफत मेडिटेशन प्रशिक्षण वर्ग. आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. प्रवेशासाठी संपर्क 93 250 17 458. वाढती स्पर्धा आणि धकाधकीचे जीवन यामुळे कमालीचा ताण वाढलाय. यावर आता एकच पर्याय, तो म्हणजे मेडिटेशनचा. मात्र अनेकांना शास्त्रशुद्ध मेडिटेशन कसं करायचं याची माहिती नसते. आता ती चिंता सोडा आणि गोव्यात 25 जूनला होणाऱ्या खास महासंजीवनी मेडिटेशन शिबिरामध्ये सहभागी व्हा. प्रसिद्ध आध्यात्मिक आणि मेडिटेशन गुरु श्री सत्य महामुनी स्वामीजी हे मेडिटेशन करणार आहेत. शनिवारी 25 जूनला सकाळी 9:30 वाजल्यापासून हे शिबिर सुरू होणार आहे. गोवा पणजीतील तालिगाव इथल्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमवर या शिबिराचं आयोजन करण्यात आलंय. हे शिबिर विद्यार्थ्यांपासून वयोवृद्धांपर्यंत अशा प्रत्येक वयोगटाला फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. सततची धावपळ आणि वाढते आधुनिकीकरण यामुळे अतिशय कमी वयात अनेक रोगांचा सामना करावा लागतो. अगदी कमी वयात डिप्रेशन, मानसिक तणावाला सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे अनेक जण नशेच्याही आहारी जात आहेत. त्यातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे मेडिटेशन. भारतीय आयुर्वेदानं दिलेल्या या देणगीच्या माध्यमातून श्री सत्य महामुनी स्वामीजींनी अनेकांच्या जीवनात नवा प्रकाश आणलाय. आपल्या अलौकिक ध्यानशक्तीनं अनेकांना व्याधीमुक्त केलंय. आजही ते तणावमुक्त आणि सुखी जीवन, समाधानी समाजासाठी या माध्यमातून प्रयत्नशील आहेत. याच हेतूनं गोव्यात 25 जूनला मेडिटेशनचं मोफत शिबिर घेण्यात येणार आहे. दक्षिण भारतातील प्रसिद्ध आध्यात्मिक आणि मेडिटेशन गुरु श्री सत्य महामुनी स्वामीजी हे मेडिटेशन करणार आहेत. शनिवारी 25 जूनला सकाळी 9:30 वाजल्यापासून हे शिबिर सुरू होणार आहे. गोवा पणजीतील तालिगाव इथल्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमवर याचं आयोजन करण्यात आलंय. हे शिबिर कोकण तसेच गोव्यातील अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत घेतलं जाणार आहे. शिबिर पूर्णतः मोफत असून सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींच्या जेवणाची तसेच येण्या जाण्यासाठी बसची देखील सोय करण्यात आली आहे. मेडिटेशन शिबिर मोफत असून मोजक्याच जागा असल्यानं नोंदणी अनिवार्य आहे. तरी कृपया कोकण आणि गोव्यातील सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींनी पुढील मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा असं आवाहन करण्यात आलंय. नोंदणीसाठी पुढील संपर्क क्रमांक 9579 66 25 43, 9404 9401 91, 9922 92 80 81, 9423 32 11 26, 9284 26 59 84, 9011 04 33 85, 89 99 66 06 56 आणि 98 34 77 99 08. आजच आपली नोंदणी करून मोठ्या संख्येनं या शिबिरात सहभागी व्हावं असं आवाहन करण्यात आलंय. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो फॉर गोल्ड, गोल्डन प्रिंट्स कलेक्शन. शिंदेंचं शक्ती प्रदर्शन, जोरदार घोषणाबाजी. महाविकास आघाडीतून बाहेर पडायला शिवसेना तयार, पण 24 तासात परत या, संजय राऊतांचं आवाहन.
आणि मेडिटेशनची अद्भुत अनुभूती श्री अंजनेय स्वामी आणि सत्यमामुनी पुस्तकाचं प्रकाशन. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो फॉर गोल्ड, गोल्डन प्रिंट्स कलेक्शन. बातमीपत्रात वेळ झाली येथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.